Jambo mtazamaji popote pale ulipo, imekwisha timia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu tuambatane hadi tamati. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia leo hii, ikiwemo ziara ya Rais William Ruto katika kaunti ya Murang'a alikokwenda kuzindua miradi mbalimbali. Ruto kwa mara nyingine akiwatetea maafisa wa polisi. Vilevile taarifa kulingana na hali ilivyokuwa jijini Nairobi na maeneo mengine, ikiwa leo hii ni siku ya 3 ya maandamano ya Azimio. Kama walivyotangaza leo hii watapatana pale katika bustani jijini Nairobi. Lakini je, hiyo ilifanyika au la? Ni taarifa takazokuwa tunaziangazia, ila sasa hivi tuanze na taarifa hii mtazamaji. Viongozi wa Kenya Kwanza kutoka Mlima Kenya wamempongeza Rais William Ruto kwa kushikilia msimamo wake wa kutoshiriki mazungumzo ya maridhiano na viongozi wa upinzani licha ya shinikizo kutoka kwa pande mbalimbali humu nchini. Wakiapa uaminifu wao kwa chama cha Kenya Kwanza na ajenda zake Rais William Ruto, viongozi hao akiwemo kiongozi wa wengi bungeni Ndindi Nyoro wamekashifu maandamano hayo, wakishauri Rais William Ruto kutokubali kutikiswa na maandamano yanayoshuhudiwa, huku akiwapongeza maafisa wa polisi kwa kukabiliana vilivyo na waandamanaji nchini. Na wale ambao wanafikiria kuna time ya maandamano, I hope by now you have seen that huyu president sio wa kutisha. Na pia our security forces, police wetu, na washukuru sana for your patriotism, for your professionalism. Na mimi nataka kuuliza, ile task force ilikuwa formed ya kuangalia maslahi ya polisi wetu, waharakisha hiyo kazi, tuongeze polisi wetu mshahara kwa sababu wanafanya kazi mzuri ya kuprotect mali ya umma na kusimamisha maandamano. I agree with what the leader of the majority in the National Assembly has said about the need for you to be firm so that we can have sanity in our country. We cannot have a country, Your Excellency, where people fear to walk freely and go about their business. I want to request even our colleagues in the media to bear with our police officers, because I watched the news yesterday and I see the kind of criticism that is being leveled on our police officers without realizing the difficult work that they have to do. Wakaaji ya Murang'a wanakusupport and we are supporting your agenda. We know this country can never move without the measures that you have taken so that we can be self-independent financially. I want to encourage you, Your Excellency, that when the house is being built, the foundation is only the difficult one. Yourself and your deputy president and the rest of your cabinet and your team, hold on, do not give up. Sometimes things might seem to be very tough, but I want to tell you there are many people who are praying out there. And finally, I want to say, hii gava yako ililetwa na maombi. Do not forget to pray for this nation. Na wewe ungangane, usikubali maandamano, because we want these kids, even when they close school, waende wafike nyumbani without them having difficulties going home or people coming to interfere with the school. Ndivyo walivyosema viongozi hao, akiwemo Ndindi Nyoro, mwenyekiti wa katiba bungeni huyu, na viongozi wengine kutoka Mlima Kenya. Sasa hivi tusonge tuangazie taarifa nyingine, ambapo washikadau mbalimbali ambao ni sehemu ya jukwaa la mazungumzo humu nchini wametoa ombi la kusitishwa kikamilifu Jukumu la polisi wakati wa maandamano ni kutoa usalama kwa watu wanaotumia haki zao za kikatiba. Pia amebainisha kuwa waandamanaji wana wajibu wa kulinda amani, kutokuwa na silaha na kulaghai katika maeneo na njia zilizoonyeshwa kwenye notisi yao. Aidha, alikemea matumizi ya nguvu na matumizi ya risasi wakati wa maandamano. We are extremely concerned by the level of violence witnessed in our country in the recent demonstrations. The demonstrators and security agents are all Kenyans, and none of them deserve to have violence visited upon them. We remind all of us that the main mandate of police during demonstrations is to provide security to persons exercising their constitutional right to picket. On their part, participants in demonstrators
have a responsibility to uphold peace, be unarmed and picket in the location and routes indicated in their notice. We therefore strongly condemn the application of excessive force and use of live bullets by police when containing the chaos during demonstrations. Kwa upande wake Alhaji Hassan, mwenyekiti wa SUPKEM, ametoa wito wa mazungumzo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, zaidi akimtaka rais kuwasikiliza wananchi wa Kenya kwa kubatilisha sheria ya fedha ya mwaka wa 2023. Pia amemtaka Odinga kuwasikiliza wananchi na kusitisha mara moja maandamano yanayoendelea. Aidha, ameomba mazungumzo ya pande zote mbili na agenda kuwezesha kuundwa upya kwa IEBC. Facilitate an environment of dialogue. We call upon His Excellency President William Ruto to listen to the people of Kenya by repealing the Finance Act 2023 to review the heavy taxation proposed. We are also calling upon Right Honorable Raila Odinga to listen to the people and immediately call off the ongoing demonstrations. Immediate interventions. Further, we appeal for a resumption of bipartisan talks with a single agenda of facilitating the reconstituting of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. John Obala Owala, mwenyekiti wa KCCB CJPD, amesema kuwa nchi imeingia katika hali ya mvutano, ghasia na mzozo wa kisiasa ambao umezuka na kugawanya nchi. Amebainisha kuwa watu 37 waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi wakati wa maandamano, jambo ambalo amesema haliwezi kuendelea. Akitoa rambirambi zake kwa waliopoteza jamaa wakati wa maandamano, Owala amebainisha kuwa taifa lazima lichukue hatua zinazohitajika ili kuhakikisha hakuna vifo tena, majeruhi na uharibifu wa mali unaotokea kutokana na mzozo wa kisiasa, kijamii na kiuchumi. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Joy Gatweri. Inako asasi za kiraia na mashirika ya kijamii yamekashifu vikali uharibifu mkubwa ulioshuhudiwa humu nchini wakati wa maandamano, pamoja na vifo na hata majeraha ya wengi. Wakizungumza leo hii na wanahabari, mashirika hayo yameeleza kusikitishwa na matamshi yake Rais William Ruto hiyo jana, ambapo rais aliwapongeza maafisa wa polisi kwa kukabiliana na waandamanaji. Hii ni licha tetesi za nguvu nyingi na kutumia risasi kuwakabili waandamanaji. Mashirika ya kijamii kama vile Okoa Uchumi, Tume ya Kutetea Haki za Kibinadamu na kundi la mabadiliko ya idara ya polisi, miongoni mwa makundi mengine, yamekashifu vikali kushambuliwa kwa watetezi wa haki za kibinadamu wakati huu wa maandamano, licha ya wao kutekeleza jukumu lao la kutetea haki za waandamanaji. We condemn the increased attack against human rights defenders by security agencies during the protests. The attacks are a worry considering the precarious working environment for human rights defenders, who are already working in an environment that is constricted. We are concerned that at least 43 human rights defenders have been arbitrarily arrested, abducted, unlawfully detained, and slapped with criminal and trumped-up charges. We can confirm that 34 human rights defenders were arrested on 7th July in Nairobi and Turkana counties respectively. Mashirika hayo yamekashifu vikali hatua hiyo, wakisema ni ukiukaji wa sheria. Hii ni pamoja na maafisa wa polisi kujifanya wanahabari, kwani wanayahatarisha maisha ya wanahabari. With this regime, journalists have been caught on crossfire. It seems there's a motive to silence them through subtle tactics. First, it started when the DCI published images of protesters taken by journalists and said that the demonstrators were wounded. This exposed journalists to risk of being attacked by protesters. Again, on Wednesday, a police officer masquerading as a journalist arrested a protester in Mathare. We all know that this is likely to happen when reporters show up with their cameras in closed areas like Mathare. They are now marked men and women, which then exposes them.
Kulingana na mashirika hayo, zaidi ya watu 25 wameuawa kiholela na maafisa wa polisi pasipo watu hao kukiuka sheria kwa njia yote ile. Kundi hilo likieleza kusikitishwa kwao na matamshi yake Rais William Ruto akipongeza utendakazi wa polisi ni licha ya tuhuma mbalimbali zinazoikabili idara hiyo wakati huu. 27 Kenyans have been killed extrajudicially through arbitrary execution. These are fatal police shootings upon protesters who are exercising their constitutional right. The 5 deaths in Mlolongo are clear examples of state-ordered executions. Out of these, 3 had gunshots to the head. 1 had a gunshot wound on the chest at close range. Mashirika hayo vilevile yameitaka tume huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA kuchunguza visa vya polisi kutumia nguvu nyingi wakati wa kukabiliana na waandamanaji na mauaji ya kiholela yaliyoripotiwa. That the Independent Policing Oversight Authority IPOA and the Internal Affairs Unit should investigate cases of arbitrary arrests, mistreatment and all atrocities committed by the National Police Service. The DCI and the Office of the Director of Public Prosecution should take stern action against public officers, specifically the Nakuru West Member of Parliament, who misuse their firearms. Huku akitoa wito wa mazungumzo kwa Rais William Ruto na Raila Odinga, mashirika haya yametaka kuhusishwa kwenye mazungumzo hayo pamoja na washikadau wengine, vilevile wakimshauri Rais William Ruto kubatilisha sheria ya fedha 2023 au kurekebisha baadhi ya vipengee ili kuimarisha maisha ya Mkenya wa kawaida. Na aliyekuwa mwakilishi wa kina mama kaunti ya Laikipia Kate Waruguru huyu amekashifu jamii za kimataifa kwa kudai kuwa taifa la Kenya linakabiliwa na changamoto nyingi za kitaifa kufuatia maandamano ambayo yameshuhudiwa. Waruguru wamesema kuwa taifa la Kenya lipo imara na salama kwa watalii na hata wawekezaji, huku akimshauri Rais William Ruto dhidi ya kushiriki mazungumzo ya kuridhiana naye Raila Odinga. Waruguru sasa anazitaka jamii za kimataifa kumuunga mkono Rais William Ruto na ajenda zake, vilevile kumpa muda wa kutimiza ahadi kwa Wakenya na kutekeleza ajenda hizo. Kenya haina shida. Watu wanasema international community Kenya is burning. Kenya is not burning, we are working. The man who is burning from inside is Raila Odinga. The woman who is burning from inside is Mother Karua. And we want the international community to give us the goodwill to work and give William Ruto the space to implement his manifesto. Kwa sababu Raila Odinga anajifanya anatafuta bei ya unga ishuke, lakini Raila anatafuta mkate. Mtu wako serious anatafuta unga. Na mtazamaji, Rais William Ruto ametetea matamshi yake ya hiyo jana ambapo rais aliwapongeza maafisa wa polisi kwa kukabiliana na waandamanaji. Hii ni licha tetesi za nguvu nyingi na kutumia risasi kuwakabili waandamanaji. Ruto amesema kuwa serikali itasimama na maafisa wa polisi kwani wametekeleza majukumu yao vilivyo wakati wa kukabiliana na waandamanaji kwenye maandamano yaliyoshuhudiwa. Akizungumza leo hii katika kaunti ya Murang'a alikokwenda kuzindua miradi mbalimbali, Rais Ruto ameshikilia msimamo kuwa katu hatatilia maanani wito wa maridhiano ni kati yake na kinara wa upinzani Raila Odinga. Na hakuna mtu atatisha polisi wa Kenya wakati wanatekeleza wajibu wao wa kikatiba. Mimi kama rais nitasimama imara kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatimiza wajibu wao kulingana na vile katiba inavyosema, walinde mali, walinde maisha, walinde biashara ya wananchi wote. And nobody is going to threaten our security, men and women. We are going to make sure that we stand by them. They have acted professionally. Na wameonyesha ya kwamba wao wako na training ya kutosha. Na mtazamaji, ndio hivyo, kila mtu ana simulizi yake. Wale ambao wanasema kuwa polisi wanatumia nguvu nyingi kukabiliana na waandamanaji, na wale ambao wanawatetea maafisa hao wa polisi wakiwapongeza kwa kukabiliana vilivyo na waandamanaji. Sijui simulizi yako ni gani? Zungumza nasi kwenye mitandao ikiwa ni Hope TV Kenya
kwenye Facebook na YouTube. Tutakuwa tunaangazia jumbe zenyu, ila kwa sasa hivi tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Salia papa hapa, tarejea tukiwa na mengi zaidi. The marketplace. Different players, different principles. What will make you stand out and occupy the marketplace? Occupy Today, Sundays from 8 p.m. exclusively on Hope TV. Look and live. Tena mtazamaji, na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Tuendelee na taarifa za Dira jioni hii ya leo. Sasa hali ya utulivu imeshuhudiwa leo hii maeneo mengi nchini, huku maandamano ya kupinga serikali yakiingia siku ya 3 na ya mwisho wiki hii. Muungano wa Azimio ulitarajiwa kufanya maandamano katika maeneo ya bustani la Jivanji, uwanja wa Kamukunji na kule Imara Daima jijini Nairobi. Hata hivyo, ukaguzi wa runinga ya Hope haukushuhudia mikusanyiko yoyote katika maeneo hayo. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Kennedy Kimani, baadhi ya Wakenya wanatumai hali ya kawaida itarejea ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu. Kulingana na mawasiliano rasmi ya muungano wa Azimio, siku ya Alhamisi jioni, wafuasi wa upinzani jijini Nairobi walipaswa kukusanyika katika maeneo ya bustani ya Jivanji, uwanja wa Imara Daima na uwanja wa Kamukunji katika eneo bunge la Kibra saa 4 asubuhi ili kuhitimisha maandamano ya siku 3 mtawalia ya kupinga serikali ya Kenya Kwanza. Walakini ukaguzi uliofanywa na runinga ya Hope katika maeneo ya Jivanji na Kamukunji haukushuhudia mikusanyiko yoyote. Tulizuru uwanja wa Kamukunji kwanza, lakini kabla ya kufika eneo hilo tulikumbwa na tatizo ya barabara kufungwa. Hii ni siku yetu ya mwisho ya maandamano hapa mtaani, but kuna watu wanachukulia advantage ya hii maandamano kunyang'anya watu. Hiyo ndio kitu tunajaribu kukataza. Kuna vijana ni kama wanalipwa na mtu wasumbue raia. As you can see, ndio tumewasha moto, but hakuna mtu mwenye ananyang'anya mwingine. Sasa unapata kuna vijana wengine wadogo tu, sijui wametoka wapi, wanasumbua watu wakipita kwa barabara. Tunaunga maandamano mkono. Na tuendi maandamano sababu ya Raila Odinga. Raila Odinga hakuna mahali anahusika na chakula yangu na mapato yangu ya kila siku. Tunachokisema kama wanabiashara ni kwamba hata sisi wenye biashara, hata kama hakungekuwa na maandamano, wale watu tunategemea hawana mapato na biashara siko chini, hata maandamano kama hakuna. Why? Because mishahara ni kidogo na inakatwa zaidi. Baada ya kuzungumza na baadhi ya wakazi na bila kupoteza muda, tulielekea kwenye uwanja wa Kamukunji katikati ya eneo bunge la Kibra. Wengi wa wakazi wa eneo hili walikerwa na gharama ya juu ya maisha na baadhi yao walilaumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Raila amesema vizuri, maandamano kuanzia Wednesday up to Friday. Saa hizi bado Friday bado jaisha, tuko maandamano. Mimi amenipata njiani, wameanza kunichapa na wananichapa for no reason. Bwana amenitoroka juu ya uchumi yenye imepanda juu sana. Tumelia kama wanawake, lakini bado hatuoni kama tunaweza tukasikizwa. Sasa tunaomba huyo mzee Ruto kama anaweza ona venye wananchi wanamlilia, ateremshe bei ya vitu chini ili maisha ikuwe venye tulikuwa pale mwanzo. There is that freedom to gather and to speak our mind and to present our petition in government offices. So allow Kenyans to do so. The work of police is to escort us, to present our petition, not to kill us. There's no need of chest thumping, which will not lead Kenyans. As a leader, he should not consider that. Baadaye tulizuru bustani ya Jivanji ambapo hakuna shughuli yoyote iliyokuwa ikifanyika. Polisi walikuwa wameshika doria eneo hilo. Rais William Ruto hata hivyo ameukashifu upinzani akisema lazima waheshimu sheria. The same way we said we are going to get rid of extrajudicial killing is the same way we are committed to making sure that there is no impunity. You cannot at the same time, while we get rid of extrajudicial killing, you cannot introduce impunity
that you can destroy people's property, you can cause mayhem. Wakenya sasa wanatumai ya kwamba Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga wataweza kuwa na maelewano ili kuleta hali ya utulivu nchini. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, katika bustani ya Jivanjii, Nairobi. Ndio taswira kamili ya hali ilivyokuwa maeneo mengi jijini Nairobi, hali ya utulivu ikishuhudiwa, maafisa wa polisi bila shaka wakiwaza na kuwazua kwani leo hii hawajakimbizana na waandamanaji. Shukrani sana Kennedy Kimani kwa taarifa hiyo. Aula kabisa. Na katika mji wa Thika ni kuwa hali imekuwa shwari tu licha ya wito wa maandamano ya siku ya tatu kutoka kwa muungano wa Azimio. Biashara zilirejelea hali ya kawaida mjini Thika na hata maeneo ya karibu. Katika soko la Moi, wafanyi biashara wamekashifu maandamano kwani yanasitisha shughuli nyingi pamoja na kuathiri biashara. Wengi wakieleza kuwa imekuwa vigumu kusafirisha bidhaa kutoka au hata kuelekea Nairobi. Hii ni kufuatia maandamano hayo. Baadhi ya wafanyabiashara sasa wanataka kusitishwa kwa maandamano na kuwepo kwa mazungumzo. Kwa hapa mji wa Thika kwenye hata wewe ukiangalia watu wangali tu wanaendelea na biashara zao kama kawaida. Mambo ya maandamano pande ya Thika, hata town ukiingia hapa na tuko saa hizi Moi Market, ukiangalia kila mtu ako na shughuli zake za kufanya biashara yake. Wale wanapanga hizo maandamano tunaomba waikomeshe kabisa, ndivyo watu hata wale wako Nairobi ama wako wapi waweze kukomesha hizo maandamano zote, ndivyo kila mmoja wetu ama wakaaji afanyikazi wote wafanye kazi bila wasiwasi. Huku Thika hakuna shida yoyote. Juu kutoka hapa tunaenda sisi tunasafiri salama from Thika to Murang'a kuko salama. Tusitumie njia ya maandamano sana juu si wa Kenya hatujui kuandamana. Maandamano ya wa Kenya inakuwa ni wizi, vurugu na nini. Hawa wakubwa wetu, viongozi wetu wajaribu kuangalia njia yenye inafaa ku raise issues zenye wanaona ziko bala ya kupitia njia ya maandamano juu inaingiliwa sana na wakora, wahuni, wezi, na dakika ya mwisho ekonomi yetu inarudi chini. Hali hapa Thika, ukizunguka Thika yote biashara zinaendelea kama kawaida. Hata uchukuzi, transport, kila kitu iko sawa. Hata ukienda ofisi zote, hata shule watoto wanaenda kama kawaida. Hapa Thika sidhani kuna kitu imesimama. Kando na hayo, mtazamaji, muungano wa wazalishaji nchini KAM imeeleza wasiwasi wao kufuatia maandamano yanayoshuhudiwa. Kupitia mwenyekiti wao Rajan Shah, KAM imeweka wazi mafanikio ya sekta ya uzalishaji inategemea utulivu wa nchi. Muungano huo ukisema kuwa imewalazimu wengi kusitisha shughuli za kawaida kutokana na hofu ya uharibifu unaoshuhudiwa wakati wa maandamano humu nchini, hivyo basi kuathiri mapato. Hebu tupate taarifa kamili. Mambo ya housing tutahakikisha. Maandamano yanayoendelea yamesababisha uharibifu katika maeneo mbalimbali nchini. Limekuwa hali inayozua taharuki kubwa miongoni mwa watengenezaji. Mkutano huo wa wanahabari ulilenga kuangazia changamoto zinazokabili sekta hiyo na kutafuta suluhu zinazowezekana ili kupunguza athari hasi. Disrupted the logistics and Mwenyekiti wa KAM Rajan Shah akisisitiza uzito wa hali hiyo, amesema kuwa maandamano yanayoendelea yamesababisha usumbufu katika maeneo mbalimbali ya nchi na kuibua hofu kubwa kwa wazalishaji kuhusu kuendelea kwa shughuli zao. We are concerned that this may not be achievable at the current trend. We appreciate the role played by the police to safeguard life and property during this protest. Whilst a noble cause, it is not sustainable to deploy such resources on a day-to-day basis as a precautionary measure. Further, we implore on all independent institutions, including the police, NCIC, Parliament, and the judiciary, to play their constitutional roles independently for the good of all Kenyans. That Kenya Association of Mjumbe wa bodi Marian Musangi wa KAM pia aliangazia uimarishaji wa jumuiya ya watengenezaji bidhaa licha ya shida. Aliongezea kwamba licha ya usumbufu huo watengenezaji wa Kenya wamejitolea kutafuta njia bunifu
za kudumisha shughuli na kukidhi mahitaji ya wateja wao. If the manufacturing sector is one of the largest employers, together with agriculture, as the chairman has just said, it is critical for us to be on the negotiating table. We come here to talk for Kenyans. We come here to talk for our SMEs who may not have the ability to have their voice heard. And this is why we're here today, to make sure that the mwananchi voice is heard. The employer's voice is heard. The employee's voice is heard. We do need to get back to work because this is the only way we will grow and develop our country. Mukaya Kunyiha, mkurugenzi wa bodi katika KAM, alizungumzia kuhusu kukatika kwa mzunguko wa ugavi, akisema maandamano yamezua changamoto za vifaa kwa watengenezaji na kuadhiri utoaji wa bidhaa na vifaa kwa wakati. Alisema wanashirikiana na wadau husika kubainisha njia mbadala na suluhisho ili kuweka minyororo ya ugavi ifanye kazi. Even though we have some advantages in the race and we have some position that we can't take it for granted and it can disappear very quickly, which is why we are saying let's take care of what we have because it's a competitive environment. There are other options. People don't always have to come here. So how do we make sure that we are making ourselves as attractive as possible? And things like the demonstrations, the lack of political consensus is not useful for what we are trying to achieve as a country. Watengenezaji na wazalishaji wamewasilisha wasiwasi wao, mikakati na uzoefu katika kipindi hiki chenye changamoto, huku wakisisitiza haja ya mazungumzo, ushirikiano na juhudi za pamoja ili kulinda sekta ya viwanda na jukumu lake muhimu katika ukuaji wa uchumi wa Kenya. Wakati hali inavyoendelea, washikadau wanafuatilia kwa karibu maendeleo na kufanya kazi pamoja ili kukuza udhabiti ndani ya viwanda vya utengenezaji. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Cynthia Masibu. Mtazamaji, taarifa tunayopokea sasa hivi ni kuwa maafisa wa polisi walikuwa wamevamia nyumbani kwake mwanawe Rais mstaafu Uhuru Kenyatta Karen na kumlazimu Uhuru Kenyatta kufika huko, ikikisiwa kuwa labda huenda tukio hilo ni kutokana na tetesi za serikali ya kuwa Rais Uhuru Kenyatta anafadhili maandamano ya Azimio. Kulingana na Rais mstaafu, anasema kuwa maafisa polisi hao walifika kwenye gari lililokuwa na nambari ya taifa la Sudan, huku akieleza kuwa haelewi ni vipi maafisa hao wa polisi wanavamia nyumbani au nyumba ya mwanawe. Ndio taarifa tunayofuata kwa karibu sasa hivi, pengine tutakuandalia itakapotimia saa 3 kwa undani kabisa. Ila Rais mstaafu ameshutumu vikali hatua hiyo na pia ile ya kuondolewa kwa walinzi wa mamake, akisema iwapo serikali ya Kenya Kwanza ina matatizo yoyote basi waende wamkamate yeye ajibu maswali yao pasipo kutatiza jamaa wake. Taarifa tunayofuatilia kwa karibu, ila sasa hivi tuangazie taarifa ya mwisho jioni hii leo kama tulivyoziandaa. Ni kuwa muungano wa walimu nchini NAT inataka walimu nchini kuongezewa mishahara kwa 60%. Mwenyekiti wa muungano huo Patrick Munuhe amesema kuwa walimu wana majukumu mengi na majukumu hayo basi yanatarajiwa kuongezeka. Hii ni ikilinganishwa na mishahara yao. NAT sasa inaitaka tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuangazia upya makubaliano yao ya mwaka 2021 na 2025. Akizungumza kule Mombasa, Munuhe ameitaka serikali kutafuta suluhisho la maandamano yanayoshuhudiwa humu nchini, kwani yanasitisha masomo kila mara. We shall have a comprehensive school from ECD up to grade 9. And that's why we are saying, because of the workload that is coming in, we have talked with some of our colleagues, the social partner, like the Kenya Primary Health Association. They have given us their report that our teachers are likely to have higher workload as compared to what they used to have there before. And that's why we are telling the Teacher Service Commission that on our CBA, we need to look that CBA once again, whereby we are just asking a 60% pay rise of our salary because of the workload that has been
added to what we have been having. Currently things are so hard. They should think on reviewing the collective bargaining agreement ili isuit katika yale ambayo yanaweza kusaidia walimu wetu. Pili, nataka kusema pia lazima kuwe na harmony baina ya walimu juu ya house allowance ya Nairobi na ya hapa Mombasa. Kwa sababu Nairobi unaona mtu anapata 40,000 na huyu anapata 20,000. Na ukiangalia ama 15 na wana serve katika the same conditions ambazo pia ziko. And when our young runners are not going to school, our teachers are not also comfortable because they are normal human beings whereby there are bonfires on the way. They cannot be able to go to school because of one, their security is somehow threatened. We are saying as a union that we need a lot of care with our members, that is the teachers of this country. Tazamaji, imekwisha katika dakika 32 baada ya saa 1. Kufikia hapo niruhusu niondoke, manake ndio hivyo, muda umekwisha tupa kisogo. Bila shaka hatuna la ziada. Shukrani za dhati kwa kutangamana nasi hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, Fiona Mweresa amekuwa mfasiri wa ishara jioni hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwanana. Kwaheri.